Valuation of preference shares, irredeemable preference shares. So irredeemable preference shares formula, if you see, this is the formula, present value calculate பண்றதுக்கான formula, present preference dividend divided by KP. This is the formula. This is very simple compared to redeemable preference shares. So irredeemable preference shares அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, here you don't have a fixed maturity time period. So questionல you will not be having the number of years. It is the perpetual. So perpetual means throughout continuously the investor is going to hold the security in that company and company is not going to pay them back again. So that is known as irredeemable preference share without maturity period. Okay, without a redemption time period. So if you see in this question, consider that the company issues irredeemable preference shares. Even though if they give also, if they don't give also, you have to identify number of years இல்லனா the irredeemable கீழ தான் வருதுன்றத you have to find out. Irredeemable preference shares of face value of rupees 100. So this is our face value and investors required rate of return is 11%. So what is this required rate of return? That is KP, cost of preference share capital, KP. Preference dividend of rupees 8. So this is our preference dividend. What will be the value of preference shares? So first, whatever information is given, try to list down them. Then you go with the formula, substitution, calculation, everything. So face value, if you see, it is 100 rupees. And the required rate of return KP வந்து 11%. அந்த 11% போட்டுக்கோங்க. Dividend பாத்தீங்கன்னா rupeesல கொடுத்துட்டாங்க அவங்களே, rupees 8 per share அது. So now formula என்னன்னு பார்க்கும்போது, present value dividend divided by KP. Present value is equal to preference dividend divided by KP. So preference dividend எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 rupees. So 8 rupees போட்டுக்கிட்டோம். Required rate of return KP வந்துட்டு 11%. So 11% எப்படி எழுதலாம்னா 11 divided by 100. So 11 divided by 100 போட்டிங்கன்னா you will be getting 0.11 வரும். So அப்போ பார்க்கும்போது 8 divided by 0.11 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு rupees 72.73 around something you will be getting. So what is this amount is known as present value of preference shares. இந்த formula ரொம்ப simple. So வெறும் dividend divided by KP மட்டும் தான் இங்க போட போறோம் ஃபார்முலால. preference dividend divided by KP. அதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலாவே இங்க. So dividend questionல டைரக்டா கொடுத்திருப்பாங்க and KPயும் questionலயே டைரக்டா இருக்கும். So எதுவுமே நம்ம இங்க வந்து calculate பண்ணி find out பண்ண போறதில்ல. So அப்படியே அதை எடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்றோம், we are just substituting that one. 8 dividend KP 11%. So 8 divided by 11% போடும்போது 8 divided by 0.11 வரும். That is 72.73 something around like that you will be getting. 727 something you are getting. So அதை round off பண்ணும்போது எனக்கு 72.73 it's coming like that. So this is known as present value of preference shares. So it is coming under irredeemable preference shares. Irredeemable preference shares na years irkadu. So அதனால this is the formula and calculation how to find out present value of preference shares under irredeemable preference shares.